Good evening, ladies and gentlemen. Do you hear me? Good evening. Okay. Good evening, sir. So could you Good evening, please sir. let me know, right, where we stopped last in my last session? Restrictions on payment of gratuity. Payment of gratuity. So we finished this one. Okay. Payment of gratuity. So okay, right. How far we have gone? Up to slide number 30. Slide number 32, sir. 32. Okay. Right. Payment of gratuity. Right. Is this the one? Okay, just one second. Because there are two presentations. Let me check which one is the, okay. Is this the one we discussed? The offense of liability of forfeit of gratuity, right? Slide number 30 and 31, 30, 31, forfeit of gratuity. Is this the one? Yes, sir. Right. So we have to start from slide number 32. Okay. So 32. So just 1 second. Restriction of payment of gratuity. Okay. So let me, so 32. Just 1 second. I have to gratuity, another. Just 1 second. Okay. Did we discuss a calculation, right? Did we discuss what you call, how to calculate gratuity? A calculation? Have we done it? Yes, sir, we done. Okay. Next topic is, right? Next topic, according to the slide, right? This is, do you see the presentation? Present employer to count service of workman under the past employee in certain circumstances. Do you see that? Yes, sir. Right. But don't write this one, right? So you write the continuous service under Gratuity Act. Continuous service under Gratuity Act. Continuous service, subtopic. Continuous service under Gratuity Act. Ladies and gentlemen, there are three main criteria to be satisfied in order for you to obtain gratuity. In order to the entitlement of gratuity, there are three criteria to be satisfied. What are those criteria? What are those criteria? Completed 5 years service. Yes, and, that is must. Continuous of 5 years service. Akanda Sevaya, continuous service can open. That is must. Number one. Number two,
There is no order, but the first one is number one. Yes, it is always number one. Continuous 5 years of service. Cessation of employment. Yes, exactly correct. Next. The company should have at least 15 employees. Yes, during the last 1 year, right? During the, the last year, at any day, right? If your employer has to employ at least 15 or more workers, then you are entitled for gratuity. So how do we calculate? Now, don't you think that there is a question? How do we calculate the continuous service of 5 years? Because there are number of ways that your service can be broken down. The service can be braked or broken due to one, changes of the employer, resign and rejoin the company, and then vacation of post, and then interdiction. Due to this situation, your service can be broken, continuous service. So in such situation, how do we calculate the continuous service? Whether the suspension period is taken into consideration when we calculate continuous service, is or not? When you vacate the post, how do we calculate the continuous service? When you resign and rejoin, the entire period could be taken into consideration when we are calculating the continuous service. When your employer is changed, so then what is the situation? These are the practical questions that we have to address, ladies and gentlemen. Okay, so what I said, මොකද මම කිව්වේ අන්තිමට? මොකද මාතෘකාව ලියාගන්න කිව්වේ? What was the topic that I asked you to rate, note down? The continuous service under gratuity act. Continuous service, the ඕනෙත් නෑ. Continuous service under gratuity act. Gratuity act. Okay. Okay. So take your note, ladies and gentlemen. The continuous service of a workman could be interrupted or broken due to following reasons. Due to following reasons. Number one, cessation of employment. Cessation of employment.
කියන්නේ සේවය අවසන් වෙනවා. And rejoin the same company. And rejoin the same company. එහෙම වුණාමත් මොකද වෙන්නේ? සේවය කඩ වෙන්න පුළුවන්. Number 2. Change of the employer. Change of the employer. සේවා යෝජක වෙනස් වී. Change of the employer. Number 3. Number 3. Vacation of post. Vacation of post. Number 4. Suspension of work. දැන් මම වෙන රූප සටහනක් දාලා මෙන්න මේක පෙන්නනවා. මේක so ඔගොල්ලෝ මේ විදිහට ලියන්න ඕන මං ඉංග්‍රීසියෙන් අවශ්‍ය තැන කියන්න. right? ඔයාලට පේනවද මේක? Do you see this? Yes, sir. right. topic එක තමයි ඔය කියපු එකම වඩා පහසු වෙන විදිහට. right? Continuous service under Gratuity Act. Continuous service පාරිතෝෂික පනත යටතේ අඛණ්ඩ සේවය. Continuous service under Gratuity Act. මට මේක අතෙන්ට රූප සටහන ගන්න බැරි වුණා. right. ඒ නිසායි මම මේකෙන් දාලා කියන්නේ. Continuous service under Gratuity Act. දැන් මේ බෝල පහ ඇඳ ගන්නකො ඉස්සෙල්ලාම. ඇතුලේ තියෙන වචන ලියන්න එපා. හරිද? Do you understand? Yes, sir. Right. Don't write the wordings. Don't forget about wordings. බෝල පහක් තියෙනනේ. First round, the what do you call this? Circle, second circle, third circle, fourth circle. Fifth one is the middle one. Right? Look at the arrows. Forget about the wordings. The structure. The arrows and circles. Please draw your own as it is. Once you finish, let me know. Okay? Amanda, have you finished? Yes, sir. Amanda නන්දියට පත් වෙලා නැහැ නේද? Right. හරියට ලියාගත්තානේ. ජයරත්න
Hansi, did you finish? දැන් ඔන්න මම එක එක්කෙනා අහන උත්තර දෙන්න ඕනේ ආ. කසාය බීපු ගොළුව වගේ ඉන්න බෑ. 3-4 දෙනෙක් ඉන්නේ ප්‍රශ්න අහනකොට උත්තර දෙන්න ඕනේ. Hansi, have you done it? Yes, sir. Right. Okay. The middle one. What do you see? මොකක්ද ඒක සිංහලෙන් තියෙන්නේ? සිංහල කියවන්න බැරි නෑනේ. අඩවීම සිදුවන ආකාරය. ඕකට ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද ලියන්නේ ඕක? The ways that ඔතන මැද්දේ ලියන්න the ways ආකාර that the continuous service is broken. The ways that the continuous service is broken. The ways that the continuous service is broken. අඛණ්ඩ සේවය කඩවන ආකාර. The ways that the continuous service is broken. The ways that the continuous service is broken. හරිද? Okay? Okay, sir. Right. Now, සේවා යෝජක වෙනස් වීම. පේනව නේද? ඕක මොකක්ද ඔය කියන්නේ? Change of the employer. Change of the employer. සේවා යෝජක වෙනස් වීම. Change of the employer. My company is acquired by someone else. Then the employer is changed. Change of the employer. Change of the employer. Next, සේවය හැර යාම. What does it mean? ගැමුණු කන්ද ගෙදර ඔව් ගැමුණු Leaving from the employer. vacation no post Leaving from the vacation no no post vacation no post vacation no post. Next, වැඩතහනම් කිරීම. වෙනත් කියන වචනේ අයින් කරන්නකො වැඩතහනම් කිරීම. What does it mean? Interdiction or suspension of work. Interdiction. දෙකෙන් එකක්. Interdiction එහෙම නැත්නම් suspension of work. Interdiction කියන වචනේ ලියාගන්න. වැඩතහනම් කිරීම. Interdiction. Next, සේවය අවසන් වීම හා නැවත සේවයට සම්බන්ධ වීම. Termination of employment and rejoin. Termination of employment and rejoin. Rejoin. Right. Just 1 second.
This is now, you see the presentation. Present employer to count service of a workman under past employee in certain circumstances. Where an employer sells or otherwise, right, alienates any land or establishment within a period of 5 years of his service, of his, right, becoming such employer, the period of service of any workman under the employer shall be added to the period of service of that workman under the new employer in computing the gratuity payable to that workman by the new employer. First, take your note, right? First one, change of the employer. Subtopic, change of the employer and continuous service. Change of the employer and continuous service. Excuse me, sir. Can you repeat the topic? Change of the employer and continuous service. Right. ඒකේ යටතේ ලියන්න. First bullet. Where an employer sells, where an employer sells his establishment, within a period of 5 years, comma, the period of service of any workman, the period of service of any workman under that employer shall be added to the period of service of that workman under the new employer in computing the gratuity
the gratuity payable to that workman by the new employer. By the new employer. Or is payable to the Payable to that workman by the new employer. මං මේක සිංහලෙන් කියලා ඊට පස්සේ ආපහු ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න. දැන් හිතන්නකෝ කවිසා ආගෙන දින්නේ. also කවිසගේ කම්පැනියක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔයාගේ ළඟ සේවකයෝ 25ක් ඉන්නවා. 15ට වඩා වැඩි. හරි 25ක් ඉන්නවා. ඕකේ ඉන්නවා අවුරුදු 5ට වැඩි වැඩ කරපු අයත් ඉන්නවා අවුරුදු 5ට වැඩියෙන් අඩුවෙන් අඩු වැඩ කරපු අයත් ඉන්නවා. මම ඔයාගේ කම්පැනි එක මිලදී ගන්නවා. ඇක්වයර් කරනවා. එතකොට මේ හැමෝම අහගන්න මේක. හරි මම සිංහලෙන් කියලා ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න. එතකොට මම ඔයාගේ කම්පැනි එක ඇක්වයර් කරගන්නවා සියලුම සේවකයොත් එක්ක. අලුත් සේවකයෝ හැටියට නෙමෙයි. ඔයා යටතේ වැඩ කරපු සේවා කොන්දේසි යටතේම AEPF නම්බර් යටතේම ඔය සේවකයොත් එක්ක මම මේ ඔයාගේ කම්පැනි එක අයිති කරගන්නවා. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ළඟ එහෙම කරනවා නම් ඔයාගේ සේවකයොත් එක්ක මම ගන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ අලුත් සේවකයෝ විදිහට නෙමෙයි නම් මම බඳව ගන්න. ඔයාගේ ළඟ අවුරුදු 5 කියන්නේ සම්පූර්ණ අවුරුදු 5ක් සම්පූර්ණ වෙන්න එපා ග්‍රැටිවිටි ගෙවන්න. අවුරුදු 5ක් සම්පූර්ණ වෙච්චි නැති සියලුම දෙනා මගේ ළඟට ගත්තාම ඒගොල්ලොන්ට ඔයාගේ ළඟ වැඩ කරපු කාලෙත් එක්ක ගණන් බලලා ඕනේ මං ග්‍රැටිවිටි ගණන් බලන්න. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ඔයාගේ ළඟ මාස අවුරුද්දයි මාස අවුරුදු 4යි මාස 10ක් වැඩ කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා. මං ඔයාගේ කම්පැනි එක ගන්න. සේවකයොත් එක්ක. එතකොට යම්කිසි සේවකයෙක් මගේ ළඟ වැඩ කළා මාස 2කින් අවුරුදු 5 සම්පූර්ණ වෙච්ච ගමන්ම රිටයර් වෙන්න ඉල්ලලා. එතකොට මගේ ළඟ වැඩ කළා තියෙන්නේ මාස 2 වුණාට ඔයාගේ ළඟ වැඩ කරපු මාස 4.5ත් 4.10ත් එකට එකතු කරලා මගේ ළඟ මාස 2ත් එක්ක ග්‍රැටිවිටි ගෙවීමේ වගකීම එනවා කාටද? මට. ඒක තමයි කියන්නේ where an employer sells his establishment within a period of 5 years of his within the period of 5 years, the period of service of any workman under that employer shall be added to the period of service of that workman under the new employer. It compute in the gratuity payable to that workman by the new employer. පැහැදිලිද? also අනිත් අයට තව දිනේෂ් Understood. ඇහෙන්නේ පැහැදිලි සර්. හරි. අමන්දා Understood, sir. understood. Okay. Right. Next para. Next bullet. If the new employer acquires the company with the workers under previous terms and conditions. Sorry, not under. Without, not under. Without
changes, without changes, without changes of terms and conditions of employment, of terms and conditions of employment, come on. So can you repeat that? Without changes Of terms and conditions of employment. Come on. The new employer is liable to pay. The new employer is liable to pay gratuity. Gratuity. For the entire period. For the entire period. Right. This can be explained. This can be explained. Taking the example of taking the example of Court of Appeal decision. Court of Appeal decision. On Lanka Marine Service. On Lanka Marine Service. MARINE, Marine Service, within bracket PVT, private, close the bracket, limited versus RP Vimalasena. Vimala Veera නෙමෙයි යා. Vimalasena. මගේ ගුරු. මම රස්සාවකට යනකොට 1996 අවුරුද්දේ. ඔව්. හිටපු ඒ වෙනකොට හිටපු කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල් RP Vimalasena, within bracket Commissioner General of Labour. Close the bracket. මොකද්ද මං කිව්වේ කියන්නේ? මොකද්ද මං කියපු වාක්‍ය කියන්නේ අන්තිමට? This can be explained taking the example of Court of Appeal decision on Lanka Marine Service Private Limited versus RP Vimalasena. Or within bracket Commissioner General of Labour, right? Case number එක ලියා ගන්න එතනම. Right. CA means what? Court of Appeal. Court of Appeal. /899. 899. Stroke 98. Stroke 98. Decided on 28 of April 2000. Right. Then මේ example එක මම පැහැදිලි කරාම ඔයාලට තේරෙයි මේ අයිතිය වෙනස් වුණාම අඛණ්ඩ සේවයත් එක්ක ඇතිවන බලපෑම මොකක්ද කියන එක ඔයාලට හොඳට තේරෙයි. Right.
ලියන්න step by step. First step, right? First තරු ලකුණ දාලා ලියන්න. Right. The bunkering division of the bunkering division. Bunkering කියන එක තේරෙනවනේ ඔයාලා දන්නවනේ. තෙල් හා සම්බන්ධ එකක් bunkering. The bunkering division of කෙටි වචනේ ලියමු නේද? Of the CPC. Right. මොකද්ද අමන්දා CPC කියන්නේ? මම වාක්‍ය දිගට ගොඩාක් දිග වෙන හින්දා කෙටියෙන් ලිව්වේ. අමන්දා මොකද්ද CPC කියන්නේ? කටේ පිට්ටුද? Petroleum company. ඇහෙන්නේ නැහැ දරුවෝ. Sipetco Petroleum Company. Ceylon Petroleum Corporation. ලංකා කනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව. Ceylon Petroleum ඕනනම් කොහේ හරි තැනක ලියා ගන්න. Ceylon Petroleum Corporation. හරිද? The bunkering division of the Ceylon Petroleum Corporation, CPC. Right. Was taken over. By Lanka Marine Service. By Lanka Marine Service. Within bracket PVT, Private Limited. PVT, Private. Close the bracket, LTD, Limited. On ekai binduai ekai dot binduai hatarai dot 1993 1993 4වෙනි මාසේ පළවෙනිදා with the all workers who were working in the bunkering division. Full stop. එක දිගට ලියාගෙන යන්න. ලංකා මැරයින් කියන එක තමයි ඔය කැල්ටෙක්ස් කියලා කියන්නේ. හරිද? The Lanka Marine Service Limited. The Lanka Marine Service Limited. මේමයි ඔයාලට මේවා කොහෙන්වත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරියට ලියා ගන්න, දැනුව ලබා ගන්න. අපි වැඩි කාලයක් උගන්වන්නේ නැහැ මේවා. right. පොඩි කාලයයි මේ බාරගත් වැඩ ටික කරන්න ඉවර කරන්න ඕන නිසා කරගෙන යන්නේ. තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න. සමහර ළමයි මම දැක්කව එකෙක් දෙන්නෙක් කියලා තියෙනවා. මේ ආකා උගන්වන ඒවා මෙලෝදියක් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක්. තේරෙන්නේ නැත්නම් දෙයියන්ගේ නාමෙට අහන්න. මේක පොතක් බලලා මේවා නීති මිසක ටෙක්ස්ට් බුක් එකක තියෙන දේවල් නෙමෙයි. HRD HRM මේ වගේ දේවල් ටෙක්ස්ට් බුක්ස් කවුරු හරි කියපුවානේ කියන්නේ. මේවා එහෙම නෙමෙයි. පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරපු අනපනත්වල තියෙන දේවල්. පනතේ කොහේ හරි තැනක ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒක අර්ථ නිරූපණය කරන්නේ it is interpreted by the court. අධිකරණය විසින්. එතකොට අධිකරණ අනු තීන්දුව වලින් තමයි ඒව විසඳෙන්නේ. ඉතින් මේක අමාරුයි. අනිත් ඒවා වගේ නෙමෙයි. මේක කටපාඩම් කරලා මගෙන් අහනවා සමහරු මොනවද මේකට තියෙන පොත් කියලා. මම දන්නේ නැහැ. මොකක්වත් මම දන්න පොතක් නැහැ. මොනවද මේකට කියවන්න ඕන? මම මේ දෙන ටික තේරෙන්නේ නැත්තම් මොනවද කියවන්න ඕන? මොනවද බලන්න ඕන?
Dinesh? Legis- Huh? ඇහෙන්නේ නැහැ. legislation, Gratuity Act ඔව්, ඒ legislation. කියන්නේ පනත බලන්න ඕන. පනත. මොකක් හරි ගැටිවිටි හරි අදාළ පනත බලන්න. මන් දන්නේ නැහැ පොත්. පොත් මට වැඩක් නැහැ. පනත වැදගත්. පනතේ if there is ambiguity in act, it is cleared by what? By case laws. අධිකරණ නඩු තීන්දුවයි. Case law. දැන් මේ පනතෙත් මේ සම්බන්ධයෙන් there is an ambiguity. So that is why I'm referring to the case law. Okay. Full stop. මොකද්ද මං අන්තිමට කිව්වේ? The Lanka Maritime Service Limited. අනේ පුතේ ඔයාගේ ඇහෙන්නේ නැහැ මොකක්වත් මයික්‍රොෆෝනේ වෙන කවුරු හරි කියනවද? Lanka Marine Service Private Limited. ඊට කලින් ඉඳලා වාක්‍ය කියන්නකෝ මට ඔය කැලේ විතරක් කිව්වට තේරෙන්නේ නැහනේ ඔක්කොම. මම මේක හිතෙන්නේ කියන්නේ මේක දිහා බල. The bunkering division of CPC was taken over by the Lanka Marine Service Private Limited on 1st April 1993 with all workers who were working in the bunkering division, Lanka Marine Services Limited. Now, bunkering division of the CPC. Who were working in the bunkering division of CPC. හරිද? Okay. Hari. No new appointment letters, no new letter of appointments, no new letter of appointment, no new letter of appointment were issued to that workers. Full stop. No letter of termination, no letter of termination, no letter of termination were issued by the CPC to the workers. Full stop. Employees of CPC were informed by Lanka Marine Service that their service will be continued. ඒගොල්ලන්ගේ සේවය අඛණ්ඩව පවත්වගෙන යනවා. Their service will be continued.
with the same terms and conditions. With the same terms and conditions. Who told? කවුද එහෙම කිව්වේ? The new employer, Lanka Marine Service Private Limited. Next para. So, what is the date that the Bunkerton division is acquired by the Marine Service Private Limited? It is on 1st of April 1993. Okay. දැන් මෙහෙම වුණාම මට කියන්න මේ සේවකයෝ සියල්ල බඳව ගත්තනේ අලුත් ආයතනයේ. මේකෙදි එක කාරණයක් පැහැදිලි. කලින් කියපු එක මොකක්ද? කලින් මම ඔබට කිව්වා. මොකක්ද කිව්වේ? Where an employer sell his establishment within a period of 5 years, the period of service of any workman under that employer shall be added to the period of service of that workman under the new employer in computing the gratuity payable to that workman by the new employer. ඒ කියන්නේ දැන් මේ සේවකටි ඔක්කොම ගත්තා. එතකොට අවුරුදු 5ක සේවා කාලයක් තිබිච්චි නැති සියලු දෙනාගේ පරණ සේවා කාලය අලුත් සේවාකයා සේවා යෝජකයාගේ සේවා කාලයට එකතු කරලා ග්‍රැටිවිටි ගෙවන්න ඕනේ. ඒක පැහැදිලි. ඒකනේ කලින් කිව්වේ. පැහැදිලිද? පළවෙනි බුලට් එකෙන් කිව්වේ ඒක. පැහැදිලිද? හරි. හරි. දැන් අවුරුදු 5ක් සම්පූර්ණ වෙච්ච උන්ට මොකද වෙන්නේ? ඒක තමයි ඊළඟට බලන්න. right. ඒක මේකෙන් පැහැදිලි වෙයි. හරි? දැන් ළමයි කියන්න බෑ ඔයගොල්ලෝ වැඩිහිටියෝ. දැන් CPC එක අවුරුදු 5ක් සම්පූර්ණ වෙච්ච අයට 1993 3 වෙනි මාසයේ 30 වෙනිදාට ග්‍රැටිවිටි ගෙව්වා. ග්‍රැටිවිටි ගෙව්වා. කරපු හද්ද මෝඩ වැඩේ ඒක තමයි. right. Next para. For those who have completed, next para. For those who have completed for those who have completed 5 years of service to the date 30th of March 1993, come on. The gratuity was paid. The gratuity was paid by the CPC. CPC, even though, don't put the full stop, even though Lanka Marine Service recruited them with
previous terms and conditions of employment. With previous terms and conditions, previous terms and conditions of employment. Sorry, sir. Terms and conditions of Employment. Excuse me, sir. Can you repeat the date that you gave the in the previous paragraph? The bunkering division of the CPC was taken over by Lanka Marine Service PVT Ltd on On 1st of April 1993. එක්දස් නවසි අනූතුනේ අප්‍රේල් මාසේ පළවෙනිදා අත්පත් කරගන්නවා. Okay, sir. Thank you. right? ඔක්කොම සේවකයොත් එක්ක. අර මෝඩ 70 CPC මොකද කරන්නේ? ග්‍රැටිවිටි ගෙවනවා අවුරුදු 5ක් සම්පූර්ණ වෙච්ච මිනිස්සුන්ට අප්‍රේල් පළවෙනිදාට ඉස්සෙල්ලා දවසේ. එදින් කියන්නේ මාර්තු 30 වෙනිදාට. හරිද? අවුරුදු 5ක් සම්පූර්ණ වෙච්චි නැති අයගේ කොහොමත් ග්‍රැටිවිටි ගෙවීමේ වගකීම අලුත් ආයතනයට යනවාමයි. එතකොට අවුරුදු 5ක් සම්පූර්ණ වෙච්චි මිනිස්සුන්ට ග්‍රැටිවිටි ගෙවුවා කියලා නෑ. ඒක අදාළ වෙන්නේ නෑ. CPC එක වගකීමට බැඳෙනවා. මුළු කාලයටම ග්‍රැටිවිටි ගෙවන්න. හේතුව ඒගොල්ලෝ මේ සේවකයෝ ගන්නේ පරණ සේවා කොන්දේසි සහ නියමයන් යටතේ. අලුත් සේවකයෝ හැටියට නොවන නිසා. හරි? ඒකයි මෙතන තියෙන තර්කය. right. Next para. Some of the workers retire later on 11th of October 1997 and 1997 and they have demanded to pay the gratuity for the entire period that is including entire period including, no need of that is, including that they have worked for the CPC. That they have worked for the CPC as well. Full stop. However, the company paid gratuity, the Lanka Marine Service Limited
the Lanka Marine Service Limited paid the gratuity only for the period that the workers have worked under the Marine Service Limited, Lanka Marine Service Limited. Full stop. Their argument was such that the gratuity for the period that the workers have worked under CPC has already paid by the CPC. However, the Court of Appeal decided that Lanka Marine Service should pay the gratuity for the whole period. The gratuity for the whole period. So, hari. ඊළඟ පැරායක. දැන් මේකෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන පාඩම මොකක්ද? What we have to learn from this case. If a company acquires another company with the workers with previous terms and conditions, the gratuity, the responsibility of paying gratuity goes to the new employer. For the entire period,
The gratuity has the responsibility of paying gratuity is vested with the new employer. Okay, next para. What we should learn from this court case is what we should learn. What we should learn. What we should learn from this court case is that if a company acquires if a company acquires if a company acquires another company and employees the workers of that company, the employees of that company, with previous terms and conditions of employment. With previous terms and conditions of employment. With previous terms and conditions of employment. Comma. The new employer is liable to pay gratuity for the whole period මුළු කාලයටම ගෙවන්න ඕන. Even though ගෙව්වා වුණත් එහෙම වුණත් even though the old employer has paid gratuity for those who have completed
5 years of service. Next subtopic. Termination of service and rejoin. ඒක නේද අපි අර මුලින් කියපු එකේ දෙකට ලිව්වේ. කාරණා කීපයක් ලිව්ව නේද? Yes, sir. So what are those? Number one, the change of the employer. Now we have discussed. Next one, termination of employment and rejoin. That is the subtopic. Termination of employment and rejoin. Just 1 second. Right. There is no precise definition in this regard. In this regard, in the Gratuity Act. However, we have very strong case law. We have very strong case law. We have very strong case law in this regard. Next para. Accordingly, as per the Supreme Court decision, as per the Supreme Court decision, Justice Eva Manasundara දෙන්න මේ තීන්දුව, right? අග්‍රවිනිශ්චයකාර Eva Manasundara, Justice Eva Manasundara, according to the Supreme Court decision on Brown and Company Limited versus
versus vs එරෙහිව එදිරිව versus the Commissioner of Labour Commissioner of Labour. Just give me 1 minute. So මොකද්ද මං අන්තිමට කිව්වේ? So what I said? මොකද්ද මං කිව්වේ? මම මේක ඔළුවෙන් හදලා කියන්නේ මේ. අන්තිමට වාක්‍ය කියන්න කියපු එක. Accordingly, as per the Supreme Court decision on Browns and Company Limited versus the Commissioner of Labour. Commissioner of Labour. Come on. If a worker resigns or is terminated resigns or terminated is resigning, right? If a worker resigns or is terminated, and obtained gratuity. Obtain gratuity. And then rejoin the company. And then rejoin the same company. Rejoin the same company. From the following day onwards, come on. The following day onwards. Following day onwards, come on. The service of that workman is broken because
because he has accepted the gratuity. He has accepted the gratuity. So therefore, the previous service period, previous service period previous service period cannot be taken into consideration. Cannot be taken into consideration. Cannot be taken into consideration. When the gratuity is calculated for, when the gratuity is calculated for the second period, when the gratuity is calculated for the second period. පැහැදිලිද? ඒක තේරෙනවද ළමයි? දැන් මම ගොඩක් ආයතනවල ඔය ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ මම ඒක කියන්න බයත් නැහැ. තියෙන්නේ මොකද්ද? CIPM, Chartered Institute of Personal Management. ඕකේ හිටපු කියන්නේ ඔය ආයතනේ හිටපු මං හිතන්නේ CEO ද කවුද මන් දන්නේ. ඔය මිනිස්සයා අවුරුදු 55 දී රිටයර් වෙලා ග්‍රැටිවිටි එකත් අරගෙන පහුවදා ඉඳලා තවත් අවුරුදු 7ක්ද කොහෙද වැඩ කරලා තියෙනවා කොන්ත්‍රාත් පදනමින්. ඒ අවුරුදු 7ට වෙනම ග්‍රැටිවිටි හිමි වෙන්න ඕනේ ඒක ඇත්ත. මේ මිනිහා ඇවිල්ලා මට කියනවා සර් මම දන්නවා මේ බ්‍රවුන් ඇන්ඩ් වර්සස් නළු තීන්දුවකුත් තියෙනවා කියලා එහෙම වුණාට මෙහෙම try කරන්න බැයිද? මං කිව්වා තමසෙට ලැජ්ජ නැද්ද හොයි? ඒ මිනිහා මේක දැනගෙන මගෙන් අහන්න එනවා. කියන්නේ වැරදි වැඩේ කරගන්න. ඒ කියන්නේ තමන් ග්‍රැටිවිටි එක හොඳට මතක තියාගන්න දරුවනේ. ග්‍රැටිවිටි එක ගත්තා යනු සර්විස් එක කඩ වෙලා ඉවරයි. පහුවදා ඉඳලා අලුතෙන් ඒ ආයතනයේම සේවයට ගියත් ඒක අලුත් සේවා කිවිසුමක්. Okay, do you understand me? මං කියන එක තේරෙනවද? Yes, sir. Right. So now 9:20 up to 9:35 is a break. 9:35 up to 9:35 tea break. tea hari මොනවා හරි කමන්න කෑම break හරි ඕන එක. It's a break.
Okay, right. Now we are ready to start. Okay, we will be starting. Could you please tell me, right, what you have noted down? Ladies and gentlemen, do you hear me? අන්තිමට කිව්වේ මොකක්ද කියලා කියන්න. Shall I read the whole paragraph, sir? Yes. Accordingly, as per the Supreme Court No, what is decision the topic? Brown's What is the topic? topic was termination of employment and rejoin. Okay. Accordingly, as per the Supreme Court decision on Brown and Company Limited versus the Commission of Labor, if a worker resign is terminated and obtain the gratuity and then rejoin the same company from the following day onwards, the service of that workman is broken because he has accepted the gratuity. So therefore, the previous service period cannot be taken into consideration when the gratuity is calculated for second period. Okay. Okay. Right. So now next subtopic is suspension of work and the continuous service. The suspension of work and වැඩතහනම් කිරීම, suspension of work and suspension or termination, not termination, interdiction. Suspension of work within bracket interdiction. Next subtopic, suspension of work within bracket interdiction. Close the bracket and continuous service. Right. So take your note. If worker is suspended, if worker is suspended, from his work, it is
beyond the control of worker. It is beyond the control of worker. And therefore, the period of suspended and therefore the period of suspended must be taken into consideration, must be taken into consideration. As that he has worked, when the gratuity is calculated, is calculated, within bracket, case law, within bracket, case law, within bracket, case law, Adhikarana Tindu, case law, Ceylon Petroleum Corporation versus Ceylon Petroleum Corporation versus the Commissioner of Labor, comma, CA, Court of Appeal, CA, slash Al-Iraq, writ, WRIT, writ 824 slash 2008, decided on 30.30.40.2010. Right. Next, vacation of post and the continuous, the continuous service. Next one, vacation of number 4, vacation of post and continuous service.
Right. මේක ලියා ගන්න මේ යටතේ. If the vacation of post, if the vacation of post issued by the employer, is illegal, comma, is illegal. The period that the vacation of post ආපහු කියන්න මං කියපු වාක්‍ය මුල ඉඳලා කියන්න පොඩ්ඩක්. If the vacation of post issued by the employee is illegal, comma, the period that the vacation of post if the period that the vacation of post must be taken into consideration must be taken into consideration as worked period වැඩ කරන ලද කාලයක් worked period worked වැඩ කරන ලද worked period when the gratuity is calculated. When the gratuity is calculated. Next subtopic. Next subtopic. The incidences, avasthavan. The incidences
or incidents, sorry, the incidents where the Gratuity Act is not applicable. The incidents where the Gratuity Act is not applicable. Right. Number one, Section 7 of the Gratuity Act. Section 7 of the Gratuity Act. Number one. Section එක මතක තියාගන්න ඕනේ. You don't need to memorize the section. Only the facts. Right. Simple A. Domestic servants and domestic servants and personal kaufers, CHA, domestic servant, O, sorry, and personal kaufers, CHAUFFER. Personal kaupa කියන්නේ පෞද්ගලික රියදුරෝ කියන එක. In a private household. In a private household. Domestic workers like ගෙදර කටයුතු වලට ඉන්න driver කෙනෙකුයි අයිති වෙන්නේ නැහැ. Simple B. A workman So for the same paragraph. Yes, section 7, I told you. What was the topic? The instances where the Gratuity Act is not applicable. That is the topic. Right? Section 7 of the Gratuity Act. Number 1, or simple A domestic servant and personal kaufer in a private household. ඒගොල්ලෝ අයිති වෙන්නේ නැහැ. Simple B. හරිද? Okay, sir. Thank you. Right. Simple B. A workman entitled to a pension, sorry, yeah, entitled to a pension under any non-contributory දායක නොවන non-contributory pension scheme
මොකද්ද මුලින්ම ලිව්වේ කියන්න? මාතෘකාව මොකද්ද ලිව්වේ කියන්න? The incidents where the Gratuity Act is not applicable. ඊට පස්සේ the first one, Section 7 of the Gratuity Act. Under that, section 7 කියන එක alpha- කපලා දාන්න. section 7 කියන එක කපලා දාන්න. simple a නේ ඊට පස්සේ තියෙන්නේ. නේද? Yes, sir. So erase the section 7. Simple A, simple B, and simple C. Forget about, erase the section 7, nah? Section කියන්නේ කියොත් ලෙඩක් වෙනවා. Excuse me, sir, for that whole line, section 7 of the Gratuity Act. No, okay. Could you please tell me the entire thing? The topic is the incidences where the Gratuity Act is not applicable, right? Yes, sir. Then after that, Section 7 of the Gratuity Act. erase the section 7 of the Gratuity Act. Okay. Erase it. Then after that, what? Part A, Part B likewise. Yeah, part A, part B, and then part C. Part C. Employees of a cooperative society. Employees of a cooperative society. Established under the cooperative society law. Under the cooperative society law. Number 5 of 1972. Simple D. Next, simple D. Simple D. Employees of a local authority. Employees of a local authority. Next bullet.
හරි sorry මේ පොඩි ඊළඟට ඊළඟ එක මොකද්ද කීයක් අපි කිව්වද E නේද next A B C D E am I correct Yes, sir. Yes. E any employer what was the D sorry what was the D D is employees of the local authority. D Yes, sir. D is employees of the local authority. right simple E any employer who employees O So what is as that? employee any employer who employees or has employed less than 15 workmen less than 15 workmen during the period of Sorry, sir. Can you repeat it? during the period of 12 months immediately preceding the termination of the service the termination of the service of a workman simple F So the point E is any employer who employs or has employed less than 15 workmen during the period of workmen immediately period of 12 months Okay, sir. Thank you. immediately preceding the termination of the service of a workman. කියන්නේ පහුගිය මාස 12 ඇතුළත කියන එක. Simple A B C D E F. Simple F. A workman who has a period of service of less than
less than 5 completed years. Right. Next one. The director's liability. Directors, then apostrophe. Do you see this this slide? Director's liability. Directors. Excuse me, Yes. Oh, sir, yeah. need clarification. Yes. I need clarification about the Bravo workman entitled to pension under any non-contributor. It is not included in the government servants. I can't hear you properly. Could you please, repeat it again? Sir, can you clarify the Bravo workman entitled to pension under any non-contributory? Right. What is the slide that you are referring to? I am referring Bravo, sir. Alpha Bravo. I am referring Bravo. Budgetary Relief Allowance of Workers Act. Right. Okay. Where is it? Could you please, clarify? ආපහු කියන්න. Given what මට is ඇහෙන්නේ given වගේ හඬ පැහැදිලි නැහැ. the Bravo දීලා තියෙන workman entitled to pension under any non-contributory. Can you clarify that? බ්‍රාව නෙමෙයිනේ ඔය කියන්නේ. Right. කියන්නකො කොතනද කියලා හරියටම කියන්නකො මං කියන්න. It is the second one, sir. Second one after domestic servant and personal helpers in the private household. පොඩි. ඒ කියන්නේ මේ මොකක්ද ඔකට කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මේක අයිති නොවන අය. නේද? Yes, sir. When we consider the government servant, they have the pension and gratuity same. Both are there. Yeah, let me check. Let me check. Just 1 second. Right. Simple A is domestic servant. Simple B or simple C. What could you please once again, the the question once again? Question about the Bravo, sir. Workman entitled. නෑ මට කියන්නකෝ මේ අපි කියන්නේ පාරිතෝෂික පනත අදාළ නොවන අවස්ථාවලද right එහෙම නැත්නම් ඊට කලින් එකක්ද? Incident where the gratuity act is not applicable under that, sir. Okay, right. So the incidences where the gratuity act is not applicable. Simple A, simple B, simple D, simple E. Right? Please specifically mention. Right? Are you referring to simple A or simple B or simple D or simple E or what is that? I am referring to, sir, B. Simple B. Simple D. Any employer who employs or has employed less than 15 workmen, sorry. Simple A is domestic servant or as a personal helper. Simple B is workman entitled to a pension under any non-contributory pension scheme. Is that the one you are referring to?
Yes, sir. Yes. Right. Simple B. What do you mean by non-contributory? Are you in the private sector or government? No, sir. Okay. You are not working, right? You may be, doing something you own, right? So, non-contributory means, so let me ask some other question. EPF is contributory or non-contributory? Contributors. Contribute. It is called defined contributor. You have to contribute 8% and your employer has to contribute 12%. Non-contributory means ඔයා රුපියලක්වත් ගෙවන්න නැතුව ඔයාට පෙන්ෂන් එකක් දෙනවා නම් ඔයාගේ ආයතනයේ. If you are not contributing and you are entitled for the pension, even whether it is a private sector or government sector, then you are not entitled for gratuity. Is it clear or not? Okay, sir. Thank you, sir. Clear. Right. මොකක්ද අන්තිමට කිව්වේ මතක නෑ ළමයි මටත් දැන්. Last one. If a workman who has a period of service less than 5 Completed, yes. Okay, right. These are the incidences where you don't have gratuity. Okay. And then just 1 second. Okay, this is right. Next. Just give me 1 second. Okay, director's liability. Next topic. Director's liability. Right. Please understand before you write it. If you are working for a single employer, not single employer, how can I say? It's like this. Just give me 1 minute. Single employer. For a personal, if you are working for a personal පෞද්ගලික ව්‍යාපාර, personal employer, then say for example, I have my private owned company. It is not a joint venture. It is not a limited liability company. My private owner. I am the owner. So then I have responsibility. But when it comes to limited liability companies, the directors are the owners. So then they are liable. When it comes to joint venture, haul vyapar, the partners are the owners. So then they are liable. That is what it says. Individual company, individual person. But when it comes to haul vyapar, joint venture,
the partners are liable to pay gratuity or whatever it is. When it comes to limited liability companies, private limited liability companies, the director board is liable. So that is what it says. So, ladies and gentlemen, forget about section 15.2. Right? ඒක අතෑරලා ලියන්න. Where an offense එතන ඉඳලා ලියන්න. section එක ලියන්න එපා. 15 12 කියන section එක ලියන්න නැතුව ඉතුරු ටික ලියන්න. පේනව නේද? Yes, sir. Right. ඉවරුනාම කියන්න. So once you finish, please let me know. මේකෙන් කියන්නේ මුකුත් නෙමෙයි. හවුල් ව්‍යාපාරයක් නම් හවුල්කරුවෝ වග කියන්න ඕන ගැටිවිටි ගෙවන්න එකට හරි ගෙවන්න නැති වුණොත් ඒගොල්ලෝ තමයි හිරේ යන්න වෙන්නේ.
සීමා සහිත පෞද්ගලික සමාගමක් නම් අධ්‍යක්ෂවරුකුට තමයි එරෙහිව තමයි නඩු පවරන්නේ. So that is what it says. Okay. ට්‍රේඩ් යූනියන් එකක් වුණත් එහෙමයි. ඔෆිස් බෙයාරස්ලා වග කියන්න ඕන. අධ්‍යක්ෂකවරු වග කියන්න ඕන. හවුල්කාරයෝ වග කියන්න ඕන. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් වගේ නෙමෙයිනේ. හවුල් ව්‍යාපාරයක හවුල්කරුවෝ තමයි අයිතිකාරයෝ. සීමා සහිත පෞද්ගලික සමාගමක අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය තමයි අයිතිකාරයෝ. ඒගොල්ලෝ වග කියන්න ඕන. ට්‍රේඩ් යූනියන් නම් ඔෆිස් බෙයාරස්ලා. ඒකයි මේ කියන්නේ. ගෙව්වේ නැත්තම් නඩු දාන්නේ ඒගොල්ලන්ට එරෙහිව. ෆෝම් 1 කියලා එකක් තියෙනවා ROC එකේ රෙජිස්ට්‍රාර් ඔෆ් කම්පැනිස්. ෆෝම් 1 එකෙන් කියන්නේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය කවුද? පාර්ශවකරු කවුද කියන්නේ? ඔෆිස් බෙයාරස්ලා කවුද කියන්නේ? සෝ ඒකත් එක්ක තමයි නඩු දාන්න ඕනේ. ගෙව්වේ නැත්තම් ග්‍රැටිවිටි. Have you done? Is it finished? ඉවරද? Yes, sir. Finish. අමන්දා ඇහෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ so directors liability කියන එකට නඩු තීන්දුවක්. මේ නඩු තීන්දුව කියවන්න උවමනා නැහැ. So we don't need to read the decided cases. It is very clear that, you know, if you have a joint venture, the partners are liable to pay EPF gratuity and everything. Right? If you are representing the limited liability private company, සීමා සහිත පෞද්ගලික සමාගමක් නම්, the director board is the owner, are the owners. They are liable to pay gratuity and all other things. That is what it says. So, I have finished my presentation. So still we have 30 minutes. This is what I have to share with you in regard to gratuity. If you have any question or clarification, did we calculate a gratuity, or did we discuss a question with regard to calculation of gratuity? අපි gratuity ගානක් හැදුවද? Yes, sir. Done. Okay, done. Right. So what are the formulas? If you are earning monthly salary, what is the formula? Half by last drawn salary or wage multiplied by period of service. Last drawn salary Multiplied by period of service. Are you sure? Last drawn salary multiplied by period of service. Are you sure? Half No, you are wrong. Half multiplied by last drawn salary. Last drawn salary multiplied by 0.5, right? Or half a month
of last known salary into years of service. If you are a daily worker, daily wage earner, 14 days wage or salary multiplied by period of service. okay, right. If you are a piece rated worker, first you need to find out the average daily wage. How do you do it? We should earning of last 3 months Yes, divided divided by by number of days worked. number of days worked. Then what you get? The average daily salary into 14 days. Yeah. Into number of years of service. Okay. Right. Any question or clarification? මොකක්ද නැද්ද ප්‍රශ්නයක්? එහෙනම් මම නවත්තනවා. සෙව්වන්දි, any question? මොකක් ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? No, sir. The gratuity is Oh, yes. Anana. the gratuity is repayable after taking it. Should it be paid after with installment? No. Gratuity cannot be paid as installment. It's a one-time payment, lump sum. Lump sum. No, Lump sir. sum means at once. No, I am asking, sir. I imagine I take the gratuity. So should I pay that back by installment or? මට තේරෙන්නේ නැහැ විජේසිංහ දිනේෂ් වා කියන එක මට පැහැදිලි නැහැ. මොකද්ද කියලා? gratuity එක ගත්ත එක ආපහු ගෙවන්න ඕනේ නැහැ නේ installment මොකටද gratuity ගෙවන්නේ මොකටද ගත්ත එක? Okay, sir. Okay. gratuity කියලා කියන්නේ ඔයාගේ සේවාව සඳහා කරන අගය කිරීමක් හැටියට දෙන එක. ඒක පනතකින් සම්මත වෙලා තියෙන නීතියක්. gratuity ගෙවන්න ඕන කියන එක. ඒක ආපහු ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. Understand, you are learning the law passed by the parliament. No one can reverse it. No one can argue it. You are learning the law passed by the parliament. Right? Law is law. According to the Gratuity Act, if you have completed 5 years of service and if you have terminated or ceased your employment, and if you are working for a company which employs more than 15 workers, you are entitled for gratuity. It is your entitlement. It is your entitlement. That is what please understand. Law is law. HRD, HRM වගේ නෙමෙයි. එයාලා ඒක law නෙමෙයි. ඒවා ඉගෙන ගන්නේ textbook වල ඒ වගේම විද්වතුන් කියපු කතන්දර. කියපු කතා. ඔබ මේ ඉගෙන ගන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරපු පනත්වල තියෙන ප්‍රතිපාදන. The provisions that has been passed, the provisions of the legislations that has been passed by the parliament. No one can change it.
no one can challenge it. Yes, it can be challenged if there is an ambiguity. But if law is very clear, no one can challenge it. Is it clear? Leader? Yes, sir. Right. So if you do not have any questions, shall we wind up right now? Okay, sir. Right. And good night for everyone. Thank you, sir. Good night. Good night. Good night. Good night, sir. Good night. Good night for everyone.